Now gas solution. So first we have to describe that is types of molecular velocity. Okay. First one, molecular velocity. First one, most probable speed. Most probable speed. Okay. Most probable speed that should be the most probable speed is the number of molecules of a gas at a given temperature. Okay. So the most probable speed is the number of molecules of a gas at a given temperature. Suppose the temperature is specified, on that case number of molecules of a gas that should be defined as the most probable speed. Okay. The most probable speed is the number of molecules of a gas at a particular temperature. So we have to use the formula, that is BMP, that is most probable speed, equal to root over 2RT by capital M. Okay. That is BMP, that is most probable speed, that is root over 2RT by capital M. এখানে একটু rectify করবে, that is the most probable speed is the speed. Okay, speed in which the number of molecules of a gas at a given temperature. Most probable speed is the speed where the number of molecules of a gas at a given temperature. এই জায়গাটা না আমি একটু দেখে নেব, এটা এক মিনিট। The most probable speed is the number of molecules of a gas at a given temperature. এটাই তো দেওয়া আছে। I don't know, কিন্তু এটা আমার খুব ইউজফুল মনে হচ্ছে না। মোস্ট প্রবাবল বলতে যেখানে আমার সবচেয়ে বেশি ভালো স্পিড, যেখানে আমার সবচেয়ে বেশি মলিকিউলস থাকবে যে স্পিডের মধ্যে, সেটাকে বলছে। এক মিনিট, এটা বলতে এটাই তো বোঝাচ্ছে, আই থিঙ্ক। এটা বলতে এটাই বোঝাচ্ছে যে মোস্ট প্রবাবল স্পিড বলতে দ্যাট ইজ ওই স্পিডের মধ্যে সর্বোচ্চ মলিকিউলগুলো থাকবে। ঠিক আছে, এটা বলতে এটা বোঝাচ্ছে, যদিও সেন্টেন্স কনস্ট্রাকশনের এই মিনিংটা একটু অন্যরকম, কিন্তু এটা বলতে এটাই বোঝাচ্ছে যে একটা পার্টিকুলার স্পিড, যেটাকে বলা হচ্ছে মোস্ট প্রবাবল স্পিড, যেখানে সর্বোচ্চ নাম্বার অফ মলিকিউলস থাকবে। ওকে, বিএমপি কত রুট ওভার 2RT বাই ক্যাপিটাল এম। নেক্সট ওয়ান, অ্যাভারেজ স্পিড। অ্যাভারেজ স্পিড এটা হলো ডিনোটেড বাই ভি অ্যাভারেজ। ওকে, এটা সূত্র হলো এইভাবে দেখায়, ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার 8RT বাই পাই ক্যাপিটাল এম। তো এটা আমরা ডিনোট করতে পারি। ওকে, তো এক্ষেত্রে মনে রাখবে আমি আরও একটু ইউজ করতে পারি, দ্যাট ইজ ভি অ্যাভারেজ ভ্যালু, দ্যাট ইজ কনসিডারেশন টার্ম, দ্যাট ইজ C1 C2, এটা কনসিডারেশন নয়, এগুলো হলো সব ভেলোসিটি। ওকে, C1 C2 C3 দে আর টার্মড অ্যাজ ভেলোসিটি ডট 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 বাই N1 N2 ডট ডট ডট। N1 N2 এটা কি, এটা হলো molecules of the gas respectively. Okay, so C1 C2 C3 are the velocity possessed by the groups of N1 N2 N3 molecules of the gas respectively. So we can write average velocity, that is the sum of C1 C2 C3 dot 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 and by N1 N2 plus dot dot dot. That should be we can use, but সবচেয়ে বেশি ইউজ হয়, that is this V average, that is average speed equal to root over 8RT
by capital M. Okay, next one. Next we have to discuss, that is root. Root mean square velocity. Okay, root means square velocity. তো এটা সূত্র হয় এরকম, if C1, C2, C3 are the velocity by groups of N1, N2, N3, so on molecules respectively, we can say that is VRMS, that is root means square velocity, is equal to root over N1 C1 square into C2 square plus dot dot, and by that is N1 plus N1 plus N2 plus dot dot dot. So that is must be if C1, C2, C3 are the velocity by groups of N1, N2, N3 যদি হয় তাহলে আমরা বলতে পারি PRMS equal to root over N1 C1 square plus N2 C2 square plus dot 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 by N1, N2, N3, so on. Okay. Now that is by solving the Boltzmann equation we get, that is VRMS equal to root over 3RT by capital M. R is the gas constant. Okay, M is the mass, অনেক ক্ষেত্রে total mass বা molar mass use হয়, and T is the particular temperature. Okay, so we can also use, that is instead of আমরা জানি 1 mole of gas, তার ক্ষেত্রে কি হবে PV equal to RT for N equal to 1. So we can write down that is 3 PV by M. Okay, এটাও আমরা বলতে পারি, কি বলতে পারি, that is VRMS equal to root over 3 PV by capital M. এটাও আমরা বলতে পারি। ওকে, নাও রিলেশন বিটুইন ডিফারেন্ট টাইপস অফ স্পিড, আমি কিছু পয়েন্ট বলছি। ফার্স্ট ওয়ান, এটা শুধুমাত্র আমার রিমেম্বার করার জন্য আমার এটা ইউজ হবে, দ্যাট ইজ অ্যাভারেজ স্পিড equal to 0.9213 into root mean square speed. Okay, so that is my average speed equal to 0.9213 into root mean square speed. Okay, next one, that is most probable speed equal to 0.816 into root mean square speed. Okay, ঠিক আছে, তাহলে average speed equal to 0.9213 into root mean square speed, and most probable speed equal to 0.816 into root mean square speed. Therefore in memorizing we have to use. Next point is, third point is VRMS is greater than V average, and V average is greater than VMP. MP means most probable velocity. So VRMS, root mean square velocity, is greater than average velocity, and average velocity is greater than most probable velocity. So সবচেয়ে লিস্ট হলো most probable velocity, সবচেয়ে বেশি হলো RMS, that is means root mean square velocity. Now we can plot the curve হয়নি, okay,
ওকে, এটা হলো ভিপি, ভিপি। ওকে, ভিপি মিনস মোস্ট প্রবাবল। এটা হলো ভি অ্যাভারেজ, এটা হলো ভি আরএমএস। ওকে, এটা হলো ফ্র্যাকশন অফ মলিকিউলস। এটা হয়ে গেল ভেলোসিটি। ওকে, এটা হলো ফ্র্যাকশন অফ মলিকিউলস, এটা হলো ভেলোসিটি। এটা হলো ভিপি, মোস্ট প্রবাবল ভেলোসিটি। এটা হলো ভি অ্যাভারেজ ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ ভেলোসিটি। এখানে হলো ভি আরএমএস রুট মিন স্কয়ার ভেলোসিটি। ওকে, বোঝা গেল? তো এইভাবে আমরা কার্ভ ডাউন করতে পারি। যদি আমি ওয়াই এক্সিসে ফ্র্যাকশন অফ মলিকিউলস দিই, এক্স এক্সিসে যদি ভেলোসিটি দিই, তাহলে সবচেয়ে বেশি ম্যাক্সিমাইজ থাকবে ভিপি। এই যে এখানে সবচেয়ে আপারে থাকবে ভিপি, তারপরে থাকবে ভিএম না, ভি অ্যাভারেজ, ভিএবি। ওকে, এম এর মতো দেখতে মনে হচ্ছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এম নয়, এটা হবে এ, এটা হবে ভি। ওকে, এ ভি অ্যাভারেজ, and next one VRMS. Okay, that's how we termed VP is the most probable velocity. Then এই জায়গাটায় থাকবে হলো V average, that is average velocity. Then এই জায়গাটায় থাকবে হলো VRMS, that is root mean square velocity. Okay, next one. So আমরা কি পেলাম? That is must be VP most probable velocity, that is equal to root over 2 kt by m, or আমরা বলতে পারি VP equal to root over 2 RT by capital M. তো এটাও সূত্র, এটাও সূত্র। এটা in the terms of Boltzmann constant, the terms of gas constant. Okay, next one, V average কি বলতে পারি 8 kt by pi capital M, এর একটা বলতে পারি। আর কি বলতে পারি? ভি অ্যাভারেজ ইকুয়াল টু 8 RT ক্যাপিটাল RTও বলতে পারি, পাই ক্যাপিটাল এম, এটাও বলতে পারি। নেক্সট ওয়ান, PRMS কি বলতে পারি? 3 kt বাই স্মল এম, এটাও বলতে পারি। আর কি বলতে পারি? VRMS রুট ওভার 3 RT বাই ক্যাপিটাল এম, এটা ক্যাপিটাল এম হবে, হ্যাঁ, স্মল এম দিছে, এটা আমি লিখতে পারি। আরেকটা লিখতে পারি রুট ওভার 3 PV বাই ক্যাপিটাল এম, এটাও লিখতে পারি। ওকে, নেক্সট, বোঝা গেল? তো দে আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নেক্সট উই প্রসিড collision diameter. Collision diameter. Collision diameter, the distance between the centers of the two molecules at the point of their
closest approach is known as collision diameter. Okay. এবার এটা কিভাবে লিখব? হলো তো এইটুকু বরাবর এই ডিস্টেন্সকে বোঝায় হয় তো collision diameter the distance between the center of the two molecules দুটো মলিকিউলের মধ্যে দুটো মলিকিউলের সেন্টারের মধ্যে যে ডিস্টেন্স at the point of their closest approach is known as collision diameter. The distance between the center of the two molecules at the point of their closest approach is known as collision diameter. Means what? দুটো মলিকিউল এমনভাবে রাখতে হবে যে ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থা থাকবে, তখন দুটো মলিকিউলের সেন্টারের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা ওটাকে বলা হচ্ছে কলিশন ডায়ামিটার। তো দুটো মলিকিউল সবচেয়ে কাছাকাছি থাকবে যখন, সেটাকে বলা হচ্ছে ক্লোজেস্ট অ্যাপ্রোচ। On that time ওদের সেন্টারের মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলা হচ্ছে collision diameter. The distance between the center of the two molecules at the point of their closest approach is known as collision diameter. Next, collision number Z1. Okay, এটা আমাকে find out করতে হবে। First one, the number of collision suffered by a single molecule per unit volume of the gas, it is given by কি হবে Z1 equal to root over 2 into pi d2 velocity and also rho. ওকে, এটা আমরা বলতে পারি। এবার যেখানে where that is rho equal to number of molecules per unit volume of the gas. ওকে, আর কি আছে? আর এটা বলতে কি বোঝায়? অ্যাভারেজ velocity. Okay, and D is the collision diameter. Okay, collision diameter. So the number of collisions suffered by a single molecule per unit volume of the gas, it is given by Z1 equal to root over 2 pi d2 average value of V, that is velocity, average velocity, then rho, density. সো এখানে বোঝাচ্ছে যে একটা সিঙ্গল মলিকিউল পার ইউনিট ভলিউম যে কলিশন সাফার করে সেটাকে আমি বলবো Z1। একটা সিঙ্গল মলিকিউল পার ইউনিট ভলিউম যে কলিশনটা সাফার করে তাকে সেই অ্যামাউন্টটাকে বলা হচ্ছে Z1 ইকুয়াল টু রুট 2 পাই d2 average velocity, then rho is the density, and rho is the number of molecules per unit volume of the gas that must be defined as density. আমরা জানি mass by volume that should be defined as rho, এখানে বলতে সেটাই বোঝাচ্ছে number of molecules per unit volume of the gas, and D is the collision diameter, and that is in V, this V is termed as average velocity. Okay, so the total number of molecules colliding
per unit time per unit volume of the gas is equal to কত হবে, তাহলে the total number of molecules colliding per unit time per unit volume, প্রত্যেক একক আয়তনে একক সময়ে টোটাল নাম্বার অফ মলিকিউলস যে পরিমাণ কোলাইড করতে পারে সেটাকে বলা হচ্ছে রুট ওভার 2, that is pi d square, and that is এটা হবে ভেলোসিটি, এটা হবে রো স্কয়ার। ওকে, এটা বুঝা গেল। নাও since each collision involves two molecules, the number of collision of like molecules per unit volume of gas equal to কত হবে, Z11 equal to 1/2 over 2 pi d square direct bracket v, that is rho square. Okay, so since each collision involves two molecule, এক একটা কলিশন দুটো মলিকিউল দিয়ে হয়, কারণ কলিশন বলতে কি বোঝায়, ধাক্কা কখন লাগে, একজন আরেকজনের সঙ্গে যখন ধাক্কা লাগে, তাই তো, তার মানে দুটো মলিকিউল নিজের মধ্যে কলিশন করতে পারবে, একজন কলিশন তৈরি করতে পারবে না। সো অলওয়েজ ইচ অফ দ্য কলিশন ইনভলভস টু মলিকিউলস অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ collisions of like, এটা লাইক হবে, হ্যাঁ এটা লাইক, এটা অন্যরকম লাগছে, লাইক number like molecules per unit volume of gas is termed as Z11, that is 1/2 root over 2 pi d square average velocity into rho square, rho is the density. So এখানে হাফ হচ্ছে কেন, কারণ প্রত্যেকটা কলিশন দুটো করে মলিকিউল দিয়ে হয়, ঠিক আছে, যার জন্য আমি ওভারঅল ভ্যালুটাকে হাফ দিয়ে ডিভাইড করব, আর এটাকে ডেসিগনেট করবে Z11 দিয়ে। ওকে, সো আমরা কি পেলাম, Z11 equal to 1/√2, কারণ আমার কি ছিল, হাফ ইন্টু √2, রাইট, পাই ডি স্কোয়ার অ্যাভারেজ ভেলোসিটি অ্যান্ড রো স্কোয়ার, তাহলে এটা তো কাটলে কী হবে, √2 পাই ডি স্কোয়ার অ্যাভারেজ ভেলোসিটি রো স্কোয়ার, দ্যাট শুড বি Z11, এটা হলো সূত্র, বোঝা গেল। ওকে, নেক্সট ওয়ান, and next one is collision frequency. Collision frequency, that is the number of collisions experienced by molecules per cc of a gas per second is known as collision frequency. Okay, that should be denoted by small n, and we can term it as small n equal to, that is pi d2, that is average velocity, that is n square by √2. Okay,
So the number of collision that should be experienced by molecules per cc এটা কিউবিক সেন্টিমিটার পার সিসি, আই থিঙ্ক সিসি তো মানে কিউবিক সেন্টিমিটার, ঘন সেন্টিমিটারকে বোঝায়। তো মলিকুল পার সিসি অফ এ গ্যাস পার সেকেন্ড দ্যাট শুড বি নোন অ্যাজ কলিশন ফ্রিকোয়েন্সি। যতগুলো কলিশন হচ্ছে সেটা উই রেসপেক্ট টু পার সিসি, উই রেসপেক্ট টু পার সেকেন্ড, সেটাকেই বলা হচ্ছে কলিশন ফ্রিকোয়েন্সি। তো প্রতি একক সিসি অ্যান্ড প্রতি একক সেকেন্ডে যত পরিমাণ কলিশন হচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে এন, দ্যাট ইজ কলিশন ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু পাই ডি টু অ্যাভারেজ ভেলোসিটি ক্যাপিটাল এন স্কোয়ার বাই √2. Okay, capital N is the number of gas molecules, that is the total number of gas molecules is termed as capital N, and small n is the collision frequency equal to pi d2 average velocity then capital N square, that is by √2. Okay, where capital N is the total number of gas molecules. Okay, last and least part is mean free path. Mean free path, that is the mean free path is defined as the average distance traveled by a molecule between two successive collisions. Okay, so the mean free path is defined as the average distance, that is the average distance traveled by molecule between two successive collisions. Suppose একটা molecule আছে, এটা অন্য কালিতে ইউজ করছি, এই যে এদের মধ্যে কলিশন হবে। তো এই কলিশন, এই যে একটা কলিশন হলো, তারপরে আবার একটা কলিশন হলো, ঠিক আছে। সাপোজ আমি বলছি, ধরো একটা মলিকিউল যাচ্ছে, এখানে এ আছে, এখানে বি আছে, এটা সি, এটা যাচ্ছে গিয়ে এখানে একটা কোলাইড করলো, তারপর এখানে একটা কোলাইড করলো, তাহলে হলো কি টু কলিশনস। ওকে, সো এই দুটো কলিশনের মধ্যে যে মিন ফ্রি পাথ আছে এটুকু, এটাকেই বলা হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ। এই যে মাঝখানে যে ডিস্টেন্সটা, অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স, এই গড় ডিস্টেন্সটাকে বলা হয় মিন ফ্রি পাথ। Okay, so the mean free path is defined as the average distance traveled by a molecule between two successive collision. দুটো সাকসেসিভ কলিশনের মাঝখানে যে অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স কভার করতে হয় একটা পার্টিকুলার মলিকিউলকে, সেটাকেই বলা হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ। দুটো সাকসেসিভ কলিশনের মাঝখানে যে অ্যাভারেজ ডিস্টেন্সকে ট্রাভেল করতে হয় এক একটা মলিকিউলকে কলিশনের সময়, সেটাকেই বলা হয় মিন ফ্রি পাথ। ওকে, এখানে যেমন বললাম সি মলিকুল, সেটা এক জায়গায় এ কে কোলাইড করছে, এক জায়গায় বি কে কোলাইড করছে, তো তার মাঝখানে যে গড় ডিস্টেন্সটা, গড় মানে অ্যাভারেজ ডিস্টেন্সটা, সেটাকে বলা হচ্ছে মিন ফ্রি পাথ। ওকে, এবার এই মিন ফ্রি পাথকে আমি ডিনোট করি ল্যামডা দিয়ে, এটা হলো মিন ফ্রি পাথ। ওকে, অ্যান্ড দ্যাট শুড বি ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স traveled per cc. Okay, so that is average distance traveled per cc by number of collisions by a molecule per second. Okay, so lambda is average distance traveled per cc by number of collision by a molecule per second. ওকে, আমার যতটা ডিস্টেন্স কভার হচ্ছে পার সেকেন্ড, এটা সিসি হবে না, হ্যাঁ এটা পার সেকেন্ড হবে, পার সেকেন্ড হবে। তো ওই পার সেকেন্ড, প্রতি সেকেন্ডের রেসপেক্টে অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স ট্রাভেল হচ্ছে বাই নাম্বার অফ কলিশন পার সেকেন্ড। ওকে, যতগুলো কলিশন হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে, তো সেটা রেশিওকে বোঝায়। তো ল্যামডা ইজ দ্য রেশিও আর অনুপাত
রেশিও অফ অ্যাভারেজ ডিস্টেন্স ট্রাভেল পার সেকেন্ড বাই নাম্বার অফ কলিশন, যতগুলো কলিশন হচ্ছে পার সেকেন্ড। ওকে, সো উই ক্যান টার্ম বাই দিস ওয়ে, লিখতে পারি ল্যামডা ইকুয়াল টু ওপরে কী হবে অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বাই √2 পাই average velocity and d square capital N. ওকে, তো ল্যামডা ইকুয়াল টু কী হবে 1/, এটা কেটে যাবে √π d স্কোয়ার ক্যাপিটাল N। তো এটা হলো একটা সূত্র, ঠিক আছে। তো 1/√2 pi d square capital N. Capital N is the total number of molecules, d is the collision diameter, and lambda is the mean free path. Okay, so lambda equal to 1/√2 pi d square capital N. Next one, assuming the collision diameter, that is d, is independent of temperature. Okay, and the temperature and pressure dependence of the mean free path. Okay, is given by ideal gas law as কি হবে, so assuming the collision diameter, that is d, is independent of temperature, the temperature and pressure dependence of the mean free path is given by ideal gas law. তো আমি ধরতে পারি এতক্ষণ যে collision diameter is the independent of temperature, temperature ডিপেন্ডই করে না, কিন্তু the temperature and pressure dependence of the mean free path, that of ideal gas also, gas law is given, that is lambda equal to, that is v by z1. ওকে, এখান থেকে আমরা পাই ল্যামডা ইকুয়াল টু, দ্যাট ইজ কেটি, এটা হলো ডিপেন্ড করে, আগেরগুলো আমি ধরছি ডিপেন্ড করে না। ওকে, ডি স্কোয়ার ক্যাপিটাল পি। তো দেখো এখানে টেম্পারেচারও আছে, এখানে প্রেশারও আছে। ওকে, সো আমরা এতক্ষণ যেগুলো আমরা বলছি সেটা কলিশন, এটা ধরে যে কলিশন ডায়ামিটার কোনো টেম্পারেচারের উপর ডিপেন্ডই করে না, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টেম্পারেচার। এখন আমি ধরবো যে টেম্পারেচার প্রেশারের উপর যদি ডিপেন্ড করে তাহলে মিন ফ্রি পাথ কী হবে, তাহলে মিন ফ্রি পাথ হবে ল্যামডা ইকুয়াল টু অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বাই z1. ওকে, অ্যাভারেজ ভেলোসিটি বাই z1, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু কে ক্যাপিটাল টি বাই √2 পাই ডি স্কোয়ার স্মল পি, যেখানে কে ইজ দ্য কনস্ট্যান্ট, টি ইজ দ্য টেম্পারেচার, অ্যান্ড √2 pi d square, d is the collision diameter, and p is the pressure. By this way we can relate, that is lambda, that is mean free path equal to kt by √2 pi d square p. Okay, so up to this, so we summary, that is must be what we learn. First one we learn, that is v, most probable velocity, that is vmp equal to 2RT by capital M. Okay, next one, what I learned, that is must be V average. V average কে এইভাবে ডিনোট করা হয়, equal to 8RT by capital M. তারপরে কি আছে, রুট মিন স্কোয়ার, সেকেন্ড ওয়ান, দ্যাট ইজ V RMS equal to কি হবে √3RT বাই এম। ওকে, এখানে পাই এম হবে। ওকে, আর কি আছে 4, এটা 3 হবে, 4 হবে কি, 4 হলো কলিশন ডায়ামিটার, আমরা কলিশন নাম্বার, সরি z1 ইজ দ্য কলিশন নাম্বার। ওকে, ইকুয়াল টু কী হবে 1
ওভারঅলটাই লিখছি, √2 that is pi d square average velocity that is rho square. Okay, next one. আর কি আছে? কলিশন ফ্রিকোয়েন্সি। that is n equal to কি বের করছিলাম, pi d2 average velocity n square by √2. Okay, next one and last one, that is the mean free path. That is lambda equal to 1 by √2 pi d square n when independent of temperature and pressure. Okay, d is independent of temperature and pressure, and also lambda equal to kt by √2 pi d square small p when d is depend on temperature and pressure. Okay, যখন টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশারের ওপর ডিপেন্ড করবে না কলিশন ডায়ামিটার ডি, তখন আমি ইউজ করব এটা। আর যখন আমার ডি ইজ ডিপেন্ড অন টেম্পারেচার প্রেশার, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ দিস। ওকে, বোঝা গেল? এটা হলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার, আর এটা হলো ডিপেন্ডেন্ট অন টেম্পারেচার অ্যান্ড প্রেশার। ওকে, ওকে, up to this